Similar question number of question 09. So আমরা previous number of question 09 এর similar pass and fail related হচ্ছে আরেকটি ম্যাথ নিয়ে আসছি। বলতেছে similar question next number of question 09 বলতেছে কোন বিদ্যালয়ে 70% পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে এবং 80% পরীক্ষার্থী বাংলায় পাস করেছে, কিন্তু 10% উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। যদি উভয় বিষয়ে 300 জন পরীক্ষার্থী পাস করে থাকে তবে ওই বিদ্যালয়ে কতজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে? Solve it now. 70% 100 minus 70, that means 30 and এবং 100 minus 80 অর্থাৎ 20 and উভয় বিষয়ে both হচ্ছে 10। সো আমরা 30 প্লাস 20 and মাইনাস 10 করতে পারি। এটা হচ্ছে ইংরেজিতে ইংলিশ প্লাস বাংলায় অর্থাৎ বি মাইনাস উভয় অর্থাৎ বোথ সাবজেক্ট। সো আমরা কি করতে পারি 30 প্লাস 20 50 and আমরা 10 লেস করতে পারি। সো আমরা পাই 40। সো আমরা দেন কি করতে পারি আমরা বোথ পাস 100 থেকে আমরা এটা আমরা মাইনাস করে দিতে পারি 40, তাহলে আমরা পাবো 60। সো আমি এভাবে লিখতে পারি যে উভয় বিষয়ে পাস করে উভয় বিষয়ে পাস করে 60 স্টুডেন্ট 100 জনের ভিতরে। সো এর মধ্যে একজন পাস করতে পারে। সো 100 by 60 করতে পারি। দেন হচ্ছে 300 শিক্ষার্থী পাস করে 300 জন স্টুডেন্ট। সো 100 minus 60 into 300 করতে পারি। সো আমরা যদি এটা 10 কাটি, তাহলে এখানে আমরা 5 and 5 6 30 কাটতে পারি, তাহলে থাকে 105। সো 500 জন পরীক্ষা ওই বিদ্যালয়ে
শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন 500 জন। দিস ইজ দ্য আনসার। আবার একটা ট্রিক্স দিয়ে এটা এতটুকু যদি আপনারা লিখতে না চান তাহলে আমি একটু বলে দিই। এখানে লিখবেন যত ডিভাইড বাই যার মধ্যে যতজন ডিভাইডেড বাই যার মধ্যে ইন্টু 100। সো যতজন অর্থাৎ 300 জন, 300 জন যার মধ্যে অর্থাৎ 60 ইন্টু 100 ছিল 100। সো আপনারা যদি এটা আবার কাটাকাটি করেন তাহলে 10 অ্যান্ড কাটাকাটি করেন যদি হচ্ছে এভাবে যে 6 5 6 30, তাহলে এখানে থাকে 50 আর এখানে থাকে 10, 50 আর 10 ইন্টুতে হচ্ছে 500 জন। দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। আপনারা চাইলে এটার পরে এই স্টেপটা করতে পারেন, আবার এটার পরে এটাও করতে পারেন। সো আমি দুইটাই হচ্ছে ট্রিক্স এখানে আপনাদেরকে প্রেজেন্ট করলাম, যেটা বেস্ট মনে হয় সেটা আপনারা অ্যাকসেপ্ট বলবেন। এই প্রত্যাশা রেখে আমরা পরবর্তী আরেকটা সিমিলার ম্যাথ নিয়ে আসছি। কারণ এখানে আমরা দেখেছি যে 3% রয়েছে, 3% রয়েছে এবং এতজন স্টুডেন্ট রয়েছে। এটা পরে ম্যাথ দেখলাম পাস ফেলের ম্যাথ। সো আর একটা আমরা দুইটা পার্সেন্টেজ যদি দিয়ে দিত তাহলে আমরা কি করতাম সেটা আর কি আইডেন্টিফাই করার জন্য, ফাইন্ড আউট করার জন্য আমি আরেকটা ম্যাথ নিয়ে আসছি। পরবর্তী ম্যাথটা নেক্সট সিমিলার কোশ্চেনটা বলছে in an exam 90% passed in history and 85% passed in English. If none of the students failed in both subjects and 2 to 5 pass in both subjects calculate the number of students who have attended the exam. Similar question number of question 09 ম্যাথটি বলতেছে যে in an exam 90% passed in history and
5% passed in English. If none of the students fail in both subjects and 225 passed in both subjects, calculate the number of students who have attended the exam. So I can solve it now. Please attend 100 and we are less now 90%, so we will get 10. And English 100 less 85, so we will get 15. And both subject is 0 now. So previous প্যাটার্নটা আমরা এখানে ফলো করব না, এটা জাস্ট আমি দেখাইছি যেভাবে আপনারা করে দিতে পারেন। সো আমরা এটা কি করব, বোথ সাবজেক্ট যেহেতু নেই এখানে, সো আমরা ডাইরেক্ট কি করব, আমরা লিখে নিব ডিরেক্ট 90 প্লাস অ্যান্ড বোথ সাবজেক্ট ইংলিশ 90% হিস্ট্রি অ্যান্ড 85% ইংলিশ আমরা এখানে অ্যাড করে নেব। সো 85 and both subject is 0, so আমরা 90 and 85 যদি অ্যাড করি তাহলে বোথ সাবজেক্ট আমরা এখানে 100% ধরে নেব। দেন আমরা কি করতে পারি, আমরা যদি দুইটা সাম করি, আমরা 100 থেকে যদি আমরা 90 লেস করি তাহলে এখানে থাকে 10 থেকে যদি আমরা 85 লেস করি তাহলে থাকে আমাদের এখানে 75। সো আমরা কি করতে পারি, বোথ পাস 75, one of them student 100, onজন pass 100 divided by 75, so 225 passed 100 divided by 75 into 225, so 75 into 75 into 10, sorry 75 into 375, 75 into 3 will get 225, so 103 sum, total sum 300, total student 300%. This is the number of question 9 answer. I hope all of our audience, viewers and subscriber understanding
understood similar question of 9. Tata.